Assalamu alaikum. This is Maria Zulfikar welcoming you to the English news from Btv Chattogram. Let's begin with the top stories. Interministerial meeting to launch family card project held. Prime Minister Tariq Rahman greets countrymen on the occasion of Holy Ramadan in maiden address to the nation. None can be fired by mob but through established rules, says Information and Broadcasting Minister Zohiruddin Shopon. Holy month of Ramadan begins with various iftar dishes sold reflecting tradition and culture. "38 miners killed in suspected carbon monoxide leak at lead and zinc mine in central Nigeria." Viewers, those were the top stories. Now moving on to the details. The newly formed government of Bangladesh has decided to launch the Family Card project on a pilot basis during the current month of Ramadan to assist people before the upcoming Eid al-Fitr. This decision was taken during an interministerial meeting at the Secretariat chaired by the Prime Minister. The program is intended to begin as an experimental or pilot project before the Holy Eid. Following the meeting, Minister for Environment, Forests and Climate Change Abdul Awal Mintu told reporters the Prime Minister himself wants to start this program before Eid to improve living standards and ensure the supply of daily necessities. Chiefs of the three services paid a courtesy call on Prime Minister Tariq Rahman. Chief of Army Staff General Waqar-uz-Zaman, Chief of Naval Staff Admiral M. Nazmul Hassan, and Chief of Air Staff Air Chief Marshal Hassan Mahmud Khan met the Prime Minister at his Cabinet Division office in the Bangladesh Secretariat this morning. Prime Minister's advisor, retired Brigadier General Dr. A.K.M. Shamsul Islam, was present at the meeting. Earlier, on his arrival at his Cabinet Division office, Tariq Rahman was welcomed by the Cabinet Secretary Dr. Nasimul Koni and Principal Secretary ABM Abdus Sattar. Prime Minister Tariq Rahman said that a new government accountable to the people has begun its journey in a Bangladesh free from subjugation with the people's vote. He said this in his first address to the nation last night after taking office as Prime Minister. Tariq Rahman said that the goal of the BNP government is to establish a self-reliant, safe and human democratic Bangladesh. Prime Minister Tariq Rahman said his government's top priority is to restore peace and security in the minds of the people by improving the law and order situation and strictly controlling corruption. Wishing the countrymen a blessed Ramadan, Tariq Rahman urged traders to be vigilant so that commodity prices do not go beyond the reach of the common people. Bismillahirrahmanirrahim. প্রিয় দেশবাসী, তাবেদার মুক্ত বাংলাদেশে জনগণের ভোটে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। দেশে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই যাত্রা লগ্নে আমি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। স্বাধীনতা প্রিয়, গণতান্ত্রিক আমি প্রিয়। জনগণের কারণেই দেশে আবার মানুষের অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়ে বলতে চাই, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তথা দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী এই দেশ আমাদের সবার। প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এই দেশকে আমরা একটি নিরাপদ ভূমিতে
পরিণত করতে চাই। একটি স্বনির্ভর, নিরাপদ, মানবিক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই বিএনপি সরকারের লক্ষ্য। ফ্যাসিবাদের সময়কালে দুর্নীতি দুঃশাসনে পর্যুদস্ত একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি, দুর্বল শাসন কাঠামো আর অবনতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং কঠোরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের মনে শান্তি, নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে আমাদের সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। দলীয় কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব, প্রতিপত্তি অথবা জোর জবরদস্তি নয়, আইনের শাসনই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার শেষ কথা। আমি দেশবাসীকে পবিত্র মাহে রামাদানের শুভেচ্ছা জানাই। রামাদান আত্মশুদ্ধির মাস। আমরা যদি আত্মশুদ্ধি শব্দটির মর্মার্থ উপলব্ধি করি, তাহলে এই মাসে মানুষের ভোগান্তি বাড়ার কথা নয়। যদিও আমাদের অনেকের মধ্যেই এই মাসটিকে ঘিরে ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা লক্ষণীয়। আপনাদের প্রতি আমার বিনীত আহ্বান, রামাদানের পবিত্রতা রক্ষার্থে এই মাসটিকে আপনারা ব্যবসা মুনাফা লাভের মাস হিসাবে পরিগণিত করবেন না। দ্রব্যমূল্য যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না যায়, এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা দয়া করে সতর্ক থাকবেন। হাজারো প্রাণের বিনিময় একটি মাফিয়া সিন্ডিকেটের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্র এবং সরকারের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। বিএনপি সরকার সকল ক্ষেত্রে অনাচার অনিয়মের সকল সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর ইনশাআল্লাহ। রাজধানীতে জনসংখ্যার চাপ কমাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। মানুষ তার নিজ জেলায় কিংবা নিজের বাসা বাড়িতে থেকেও যাতে সহজভাবে সঠিক সময়ে অফিস, আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সারা দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রথমেই রেল, নৌ, সড়ক এবং সেতু মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয় করা হচ্ছে। আমাদের চারপাশে সমস্যার শেষ নেই, তবে সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনাও কিন্তু কম নয়। আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে এই জনসংখ্যাই হবে আমাদের জনসম্পদ। আমরা আমাদের পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছি ইনশাআল্লাহ। অঙ্গীকার পূরণের এই যাত্রাপথে আমরা ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও আপনাদের অব্যাহত সমর্থন প্রত্যাশা করি। নবগঠিত সরকার গঠনের সুযোগ দিতে যারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন কিংবা দেননি অথবা কাউকেই ভোট দেননি, এই সরকারের প্রতি আপনাদের সবার সমান অধিকার। বিএনপি সরকার বিশ্বাস করে দল, মত, ধর্ম, দর্শন যার যার, রাষ্ট্র সবার। এই দেশে, এই রাষ্ট্রে একজন বাংলাদেশী হিসাবে আপনার, আমার, আমাদের প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকের অধিকার সমান। Information and Broadcasting Minister Zohir Uddin Shopon said no actions or dismissals from organizations will be allowed outside of the Constitution and established rules, emphasizing that decisions cannot be accepted under mob pressure. He made these remarks while briefing reporters at the Secretariat. The minister addressed recent events involving the National News Agency. Bangladesh Shongbad সংস্থা was unfortunate. He clarified that because BSS is a government institution, all appointments, confirmations or terminations must follow established regulatory procedures. Information Minister said the Ministry of Information would soon make decisions regarding accountability for dismissals in private media organizations. ব্যক্তিগত কোনো প্রতিষ্ঠান কাকে চাকরি দিবেন, কাকে চাকরি দিবেন না, কার চাকরি তারা রাখবেন, কার চাকরি তারা রাখবেন না, এটা সম্পূর্ণই তাদের ব্যাপার। তবে তথ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি যে কোনো সাংবাদিক যখন সংক্ষুব্ধ হবে, আমি চেষ্টা করব সেটিকে
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিকের অধিকার সংরক্ষণ করে করে এগোনো হচ্ছে কিনা সেটা সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আমার। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা যেহেতু একটা সরকারি সংস্থা এবং এখানে নিয়োগ বহাল অথবা বাতিল এই সমস্ত কিছুরই কিন্তু একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে এবং অবশ্যই সরকার সব কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যেই বিবেচনা করবে। ঘটে যাওয়া যে দুঃখজনক ঘটনা সেটাও আলাপ আলোচনার সাপেক্ষে আমরা বিধান অনুযায়ী সমাধান বের করব। বহুল প্রচারিত যে প্রতিশ্রুতি ফ্যামিলি কার্ড, আমরা ইনশাল্লাহ এই মাস থেকেই ঈদের আগেই আমরা আমাদের এই ফ্যামিলি কার্ড বন্টনের কাজ বাস্তবায়ন শুরু করব, কারণ এটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদা এবং বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের নারী সদস্য পর্যায়ক্রমে এই ফ্যামিলি কার্ড পাবেন। গতকালকে এবং আজকে মিলিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিশ্রুতির বেশ কিছু কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা হাত দিতে পেরেছি। জাতির কাছে আমরা এই কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দোয়া চাই এবং আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। যেহেতু পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় 5 কোটি ফ্যামিলিতে আমরা ফ্যামিলি কার্ড দিব, আমরা সেটাকে মাথায় রেখেই বাস্তবায়নযোগ্যভাবে শুরু করব। মূলত টাকার পরিমাণের চাইতেও সমস্ত নারীকে ফ্যামিলি কার্ডের নেটওয়ার্কের মধ্যে আনাটাই আমাদের একটা প্রধান লক্ষ্য। পর্যায়ক্রমে এটাকে আমরা আরও উন্নত করতে পারবো। Meanwhile, Information and Broadcasting Minister Zohiruddin Shopon visited the headquarters of Bangladesh Television in Rampura in the capital shortly after assuming his ministerial duties. Btv Director General Muhammad Mahbubul Alam welcomed the minister among others. Joint Secretary Altaf Hussain, Deputy Director General Muhammad Rokonuddin and Dhaka Center GM Nurul Azam Pobon were present at the time. The minister personally witnessed the broadcast of Prime Minister Tariq Rahman's maiden address to the nation. In a meeting with Btv executives, the minister emphasized the need for a qualitative change in state television to meet public aspirations. He instructed officials to improve broadcast screen quality and mentioned plans to equip the station with state-of-the-art technology to revamp its overall performance. BTV's Director General Muhammad Mahbubul Alam informed the minister about the ongoing activities of the institution, while the minister assured of providing necessary cooperation for the overall development of the state-run broadcaster. The holy month of Ramadan has begun across Bangladesh, bringing a renewed spirit of devotion, reflection and self-discipline among Muslims nationwide. Ramadan, regarded as the month of mercy, forgiveness and salvation, holds special significance as the Holy Quran was revealed during this sacred month. It also includes Laylatul Qadr, the night of decree, which is described as being better than 1,000 months. From the port city to rural villages, mosques have witnessed increased gatherings for prayers, including Taraweeh after Isha prayers. Religious scholars have urged the faithful to engage more in regular prayers, recitation of the Quran, fasting, and remembrance of Allah throughout the month. Islamic thinkers and clerics have also called upon devotees to refrain from sinful activities and to uphold the values of patience, compassion, and social harmony. Emphasis has been placed on helping the poor and underprivileged through charity and zakat. The government has taken measures to ensure a stable supply of essential commodities during the fasting month, while law enforcement agencies have increased security around mosques and major marketplaces. In this holy month of Ramadan, the various iftar dishes of Chattogram become a unique reflection of tradition, culture, and love. The familiar scenario of the port city of Chattogram changes with the arrival of this month. As the afternoon sun sets, various iftar arrangements are set up across the city's alleys, markets, and sidewalks, not just chickpeas or beaten rice. There is a mix of tradition and diversity. Today,
Today, on the first day of Ramadan, a bustling iftar market has gathered in the city's GC Circle and Kulchi areas since noon. Shoppers flock to these shops to buy their favorite iftar items for the families. Not just food, this arrangement is like a gathering of people. The joy of sitting with loved ones after a day of fasting is always different. The Chattogram District Administration and the District Livestock Department have started selling milk, eggs and meat at affordable prices in Chattogram as elsewhere in the country on the occasion of Ramadan. This program has been inaugurated by Deputy Commissioner Muhammad Zahidul Islam Mia in front of the city's District Livestock Department today. District Livestock Officer Dr. Muhammad Alamgir and other officials were present on the occasion. Milk is being sold at 80 taka per litre, meat at 700 taka per kg and eggs at 90 taka per dozen through this program. The Livestock Department will sell these three food products at various spots in Chattogram city. Chattogram City Mayor Dr. Shadat Hussain has announced the start of an eviction drive to free the city from billboards. The mayor gave necessary instructions to the executive magistrate of the city corporation and the concerned departments. The drive officially started in the afternoon by evicting illegal billboards at the Kazideri area of the city. Billboards, banners and posters installed without permission were removed during the drive. Now, international news. At least 38 miners have died in a suspected carbon monoxide leak at a lead and zinc mine in central Nigeria's Plateau state. The tragedy is believed to have happened just before sunrise at a site outside the town of Wasi run by the mining company Solid Unity Nigeria Limited. More than 20 other miners were rescued and rushed to hospital for treatment. Toxic gas is believed to have built up underground in poorly ventilated tunnels, causing the workers to collapse just before the end of their night shift. Security personnel have sealed off the mine, which is about 200 kilometers southeast of the state capital of Jos, as investigations get underway to find out the cause of the leak. The Nigerian government has suspended mining licenses in the affected area and ordered an investigation, vowing to release further details in due course. The Plateau state government issued a statement saying that, according to its preliminary investigation, miners were killed in a blast at the mine, but workers at the scene say this is not the case. One of the miners said it was carbon monoxide gas that leaked and killed the miners. There was no rescue for them at the time because those who were coming for the morning shift had yet to arrive. Iranian and Russian naval forces launched their joint exercises, dubbed Maritime Security Belt 2026, in the Gulf of Oman and northern Indian Ocean. The drills occur against a backdrop of escalating regional tension following inconclusive nuclear negotiations in Geneva. Iran confirmed a temporary closure of the strategic Strait of Hormuz for security reasons during the maneuvers. Objective: Iranian officials stated that the goal is to enhance maritime security and prevent any unilateral action in the region. White House Press Secretary Caroline Leavitt said Iran would be very wise to reach a deal with President Donald Trump. The U.S. has moved a second carrier strike group and additional combat aircraft into the region.